DJ hablar de UN número Q define el lugar de la humanidad en el cosmos. UN número Q captura tanto nuestra ambición como nuestra limitación, nuestros sueños y nuestras restricciones. UN número Q suena como una sentencia de muerte para el viaje interestelar, pero Q, bien entendido, revela algo mucho más interesante y esperanzador. 75.000 años de ida. Eso es lo que tardaría en llegar al sistema estelar más cercano usando nuestra tecnología espacial más rápida actual. 75.000 años. Todo el lapso de la civilización humana, desde las pinturas rupestres hasta los teléfonos inteligentes, abarca unos 10.000 años. El viaje hasta nuestro vecino estelar más cercano tardaría 7 veces y media más que toda la historia registrada de la humanidad. Es número para cerrar la puerta al viaje interestelar. Para aprisionar a la humanidad en el sistema solar para siempre. Para decir que las estrellas siempre seguirán siendo puntos de luz en el cielo, nunca destinos que realmente podemos alcanzar. Pero es número también es engañoso. Se basa en la tecnología actual, una tecnología que sabemos mejorar. Se basa en la propulsión convencional, una propulsión que sabemos cómo superar. Y ignora la física de la dilatación temporal, una física que cambia de manera fundamental lo que significan 75.000 años para un viajero. Déjame explicar el cálculo, porque entender cómo llegaron los científicos a ese número, y lo que realmente significa, revela el verdadero panorama del viaje interestelar. Empecemos por el destino. La estrella más cercana a la Tierra, aparte del Sol, es Próxima Centauri. Forma parte de un sistema triple llamado Alpha Centauri, que incluye dos estrellas similares al Sol, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, orbitando entre sí, con la pequeña enana roja Próxima Centauri orbitándolas a gran distancia. Próxima Centauri estará unos 424 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, unos 946 billones de kilómetros. ACIQ Próxima Centauri estará unos 40 billones de kilómetros de distancia. Para ponerlo en perspectiva, la Luna estará unos 384.000 kilómetros. Marte, en su máxima cercanía, estará unos 55 millones de kilómetros. Plutón, a su distancia promedio, estará unos 5.900 millones de kilómetros. Próxima Centauri está unas 270.000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Está unas 7.000 veces más lejos que Plutón. Las distancias involucradas en el viaje interestelar no son simplemente grandes, pertenecen a un orden de magnitud completamente distinto a cualquier cosa que hayamos experimentado en la exploración espacial. Y, sin embargo, en términos cósmicos, Próxima Centauri está increíblemente cerca. Es nuestro vecino más próximo. La galaxia de la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Próxima Centauri estará un paso diminuto, menos de una veintava milésima parte del diámetro galáctico. Si la galaxia tuviera el tamaño de estos unidos, la distancia a Próxima Centauri sería aproximadamente la longitud de un campo de fútbol. Pero ese campo de fútbol, a nuestras velocidades actuales, tardaría 75.000 años en cruzarse. Ahora déjame explicar cómo los científicos calcularon este tiempo de viaje. El cálculo es sencillo, distancia dividida entre velocidad. La distancia a Próxima Centauri es de unos 40 billones de kilómetros. La velocidad depende de la nave espacial que consideremos. La nave más rápida que la humanidad ha construido es la Parker Solar Probe, que alcanzó velocidades de unos 700.000 kilómetros por hora, alrededor del 0.064% de la velocidad de la luz.
A. Essa velocidad, el viaje Próxima Centauri temaria unos 6.500 años. Pero la parca solar probe alcanzó esa velocidad al acercarse mucho al sol y usar su gravedad para aceleras. No via en dirección a ninguna estrella, y no podría mantener esa velocidad en una trayectoria interestelar. La nave más rápida que realmente está abandonando el sistema solar es Voyager 1. Lanzada en 1977, Voyager 1 viaja a unos 61.000 km por hora, aproximadamente 17 km por segundo. A esa velocidad, el viaje Próxima Centauri temaria unos 75.000 años. Este es el número 75.000 años de ida. Para ser precisos, Voyager 1 no viaja Próxima Centauri. Se dirige en una dirección completamente distinta. Si estuviera apuntando hacia Próxima Centauri y mantuviera su velocidad actual, llegaría en unos 75.000 años. Ahora pongamos este número en términos humanos. Homo sapiens existe desde hace unos 300.000 años. La civilización humana moderna, agricultura, ciudades, escritura, existe desde hace unos 10.000 años. La historia registrada abarca unos 5.000 años. Un viaje de 75.000 años es más largo que la supervivencia de cualquier institución humana. Es más largo que la permanencia inteligible de cualquier idioma. Es más largo que la existencia de cualquier edificio en pie, de cualquier nación, de cualquier cultura en una forma reconocible. Si hubiéramos lanzado una nave hacia Próxima Centauri cuando los primeros Homo sapiens surgieron en África, todavía le faltarían unos 225.000 años para llegar. Este marco temporal es totalmente incompatible con la planificación humana, la paciencia humana y la vida humana. Ningún individuo podría vivir para ver el final de tal viaje. Ninguna organización podría mantener coherencia durante un lapso ACI. Ninguna sociedad podría sostener un proyecto a través de semejante intervalo. 75.000 años no es un tiempo de viaje. Es una era geológica. No es una duración de misión. Es un evento de extinción. A la escala de la experiencia humana, bien podría ser para siempre. Y, sin embargo, los científicos se toman este número en serios. Lo estudian, lo refinan, buscan maneras de sortearlo. Porque, a pesar de su aparente imposibilidad, este número no es fijo. Es una función de nuestra tecnología actual, y la tecnología cambia. Ahora déjame explicar qué determina este tiempo de viaje y cómo podría reducirse. La ecuación fundamental es simple, tiempo equals distancia velocidad. La distancia a Próxima Centauri es fija. No podemos acercar la estrella. ACIQ la única manera de reducir el tiempo de viaje es aumentar la velocidad. Q tan rápido tendríamos que ir para que el viaje durara un tiempo más manageable. A 1% de la velocidad de la luz, unos 3.000 km per second, el viaje tomaría unos 425 años. Sigue siendo multigenerational, pero entra dentro del ámbito conceivable de una civilización. A 10% de la velocidad de la luz, unos 30.000 km per second, el viaje tomaría unos 42 años, una sola vida humana. Alguien nacido el año del lanzamiento podría vivir para ver la llegada. A 50% de la velocidad de la luz, el viaje tomaría unos 85 años. Una duración razonable para una misión, como un despliegue largo o un doctorado. A 90% de la velocidad de la luz, el viaje tomaría unos 47 años en tiempo terrestre, y significativamente menos en tiempo de la nave, debido a la dilatación temporal relativista.
Estamos en el terreno de lo que una tripulación humana podría experimentar como apenas unos pocos años. ACIQ la pregunta pasa a ser, podemos alcanzar esas velocidades? Q haría falta para acelerar una nave al 1%, 10% o 50% de la velocidad de la luz. Déjame explicar la física de la propulsión espacial. Todos los cohetes funcionan con el mismo principio básico, expulsa masa por la parte trasera, y la reacción empuja la nave hacia adelante. Esta es la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual y opuesta. La eficacia de un cohete depende de dos cosas, q tan rápido expulsa masa por la parte trasera, es decir, la velocidad de escape del chorro, y cuánta masa tiene para expulsar, es decir, la masa del propelente. La relación está capturada por la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, una de las ecuaciones más importantes de la exploración espacial. Numbers dice q. Para lograr un cierto cambio de velocidad, la nave necesita una cierta proporción entre su masa inicial, incluido el combustible, y su masa final, después de gastar el combustible. La ecuación revela una realidad brutal, para una determinada velocidad de escape, alcanza mayores velocidades requiere exponencialmente más propelente. Si quieres ir el doble de rápido, no necesitas el doble de combustible. Necesitas muchísimo más, porque además estás acelerando el propio combustible. Para cohetes químicos convencionales, como los Q numbers llevaron a la Luna, la velocidad de escape es de unos 4-5 km, alcanza siquiera el 1% de la velocidad de la luz usando cohetes químicos requeriría una relación de masas absurda, muchísimo más a la de cualquier cosa que pudiéramos construir. Necesitarías más combustible del que existe en el universo observable. Los cohetes químicos sencillamente no son capaces de hacer viajes interestelares. La física no lo permite. Ninguna cantidad de ingeniería puede superar la limitación fundamental de una baja velocidad de escape. Por eso Voyager 1, usando cohetes químicos y asistencias gravitacionales, viaja solo a 17 km per second, aproximadamente 0,006% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje interestelar tarda decenas de miles de años. Para hacerlo mejor, necesitamos sistemas de propulsión con mayores velocidades de escape. Sistemas que pueden expulsar masa muchísimo más rápido de lo que permiten las reacciones químicas. Déjame describir las tecnologías de propulsión que podrían reducir el tiempo de viaje de 75.000 años. La primera mejora es la propulsión nuclear. Los cohetes nucleares térmicos calientan un propelente, normalmente hidrógeno, usando un reactor nuclear. El gas caliente se expande y es expulsado por la parte trasera. La velocidad de escape es aproximadamente el doble de la de los cohetes químicos, unos 9 km per second. Esto es mejor, pero no transformador. Un cohete nuclear térmico podría llegar a Próxima Centauri en quizá 40.000 años en vez de 75.000. Una mejora, sí, pero aún mucho más a la de las escalas temporales humanas. La propulsión por pulsos nucleares es más radical. En lugar de calentar propelente de forma continua, la nave haría explotar pequeñas bombas nucleares detrás de sí, montando sobre las ondas de choque. Este es el principio detrás del proyecto Orion, estudiado por el gobierno estadounidense en las décadas de 1950 y 1960. El proyecto Orion podría, en principio, alcanzar velocidades de escape de 30 a 40 km per second, unas 10 veces mayores que las de los cohetes químicos. Una nave que usara esta tecnología podría llegar a Próxima Centauri en unos 10.000 años. Sigue siendo demasiado para la planificación humana, pero ya estamos progresando. La propulsión por fusión nuclear sería aún mejor. Si logramos la fusión controlada, la fuente de energía que alimenta al Sol, podríamos calentar propelente a temperaturas aún más altas,
alcanzando velocidades de escape de 100 km per segundo más. Un cohete de fusión podría llegar a Próxima Centauri en unos pocos miles de años. Estamos entrando en escalas temporales que, aunque todavía superan la vida individual humana, empiezan a parecer concebibles para proyectos de civilización a largo plazo. Pero incluso la fusión tiene límites. Para alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz, 10% o más, necesitamos algo más radical. La segunda gran mejora es la propulsión iónica y tecnologías relacionadas. Los motores iónicos aceleran propelente usando campos eléctricos en lugar de reacciones químicas o cala nuclear. Las velocidades de escape pueden ser mucho mayores, 30 a 50 km per second en los destinos actuales, y potencialmente 100 a 500 km per second en versiones avanzadas. Los motores iónicos tienen poco empuje. Empujan con suavidad, no con fuerza, pero pueden funcionar durante largos periodos, acumulando velocidad gradualmente. Varias naves han usado propulsión iónica, incluida la misión Dawn de la NASA al cinturón de asteroides. Con propulsión iónica avanzada, los tiempos de viaje a Próxima Centauri podrían reducirse unos pocos cientos de años, unas 100 veces mejor que Voyager, pero todavía multigeneracionales. La tercera gran mejora es la propulsión por antimateria. La antimateria es el combustible definitivo. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan por completo, convirtiendo el 100% de su masa en energía. Compararlo con la fusión nuclear, que convierte alrededor del 0,7% de la masa en energía, con la fisión nuclear, alrededor del 0,1%, o con las reacciones químicas, alrededor de 0,00001%. Un cohete de antimateria podría, en principio, alcanzar velocidades de escape cercanas a la velocidad de la luz. La eficiencia teórica es extraordinaria. Una nave con una relación de masas razonable podría llegar al 10%, 20% o incluso 50% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, Próxima Centauri es alcanzable en décadas en vez de milenios. El viaje de 75.000 años se convierte en uno de 50 años, o 20 años, o menos. El problema, por supuesto, es que apenas podemos fabricar antimateria. La cantidad total de antimateria producida por la humanidad se mide en nanogramos. Fabricar suficient para una nave requeriría gigantescas instalaciones de producción y cantidades inimaginables de energía. Esto no es imposible. Es simplemente extremadamente difícil. Una civilización avanzada con acceso a enormes recursos energéticos podría, en principio, producir la antimateria necesaria para un viaje interestelar. El cuarto enfoque es la propulsión por has de energía, quizás el más alcanzable con tecnología de corto plazo. En lugar de libre combustible, la nave es empujada por un has de energía emitido desde el lugar de origen, normalmente un laser muy potente. La nave lleva una gran vela que refleja la luz del láser, ganando impulso a partir de los fotones. Este es el principio detrás del proyecto Breakthrough Starshot, que pretende enviar diminutas sondas a Alpha Centauri a un 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje tomaría unos 20 años. La ventaja clave de la energía dirigida es que la nave no necesita cargar su combustible. El problema de la relación de masas que limita a los cohetes no se aplica de la misma manera. La fuente de energía permanece en casa, enviando potencia a la nave mientras acelera. El diseño de Breakthrough Starshot imagina naves de solo unos pocos gramos, esencialmente chips con cámaras y equipos de comunicación unidos a velas ultraligeras de unos pocos metros de ancho. Un conjunto de lasers terrestres aceleraría estas pequeñas naves al 20% de la velocidad de la luz en apenas minutos. A esa velocidad, llegarían a Próxima Centauri en unos 20 años. Atravesarían el sistema a una velocidad tremenda, no habría manera de frenar sin libre combustible,
pero podrían tomar imágenes y mediciones y transmitirlas de vuelta a la Tierra. Los datos llegarían unos 4 años después, para un tiempo total de misión de unos 24 años desde el lanzamiento hasta la recepción de datos. Esta es una misión interestelar factible con una tecnología que es difícil, pero no imposible. El conjunto de lasers tendría que ser enorme, quizá un kilómetro cuadrado de emisores láser y requeriría gigavatios de potencia. Pero podría construirse como una extensión de la tecnología actual, no de la ciencia ficción. Breakthrough Starshot pretende lanzar su primera misión en las próximas décadas. Si tiene éxito, sería la primera nave interestelar de la humanidad, el primer objeto que enviamos a otra estrella. Pero hay una limitación crucial. Las naves de Starshot son diminutas. Pueden llevar instrumentos, pero no personas. Enviar humanos a las estrellas requiere naves mucho más grandes, y por tanto mucho más difíciles de acelerar. Y en la segunda parte quiero explorar que haría falta realmente para enviar humanos a la estrella más cercana, los desafíos de ingeniería, las escalas temporales implicadas y las formas sorprendentes en las que la propia física podría ayudarnos. ACIQ hemos establecido el número abrumador, 75.000 años para llegar a Próxima Centauri con la tecnología actual. Hemos explorado las opciones de propulsión que podrían reducir este tiempo, cohetes nucleares, motores iónicos, impulsores de antimateria, velas láser. Hemos visto que el proyecto Breakthrough Starshot podría enviar diminutas sondas a Alpha Centauri en apenas 20 años. Proyecto Longshot fue un estudio de la